morning, students. So, in the last session, we were talking about Faraday's law and all, and the induction, Faraday's electromagnetic induction. So, with this change, or with this kind of concept that is brought by Faraday, where the time-varying magnetic fields can actually create an electric fields, though they are non-Coulombian kind of electric fields, so they can still move the charges in the loops, right? So this that is what we have saw, means that right. So we have seen those things. So I think in the last class we were solving this problem. Okay, so the problem basically says there is a square loop. You can see in the square loop there is a magnetic field of 2t az cap. So the field is coming out of the board, and you can see the field is increasing with time. So as time increases, the magnetic field cutting out of the board is increasing. So you can see that if the field is coming out and it is increasing, in order to oppose it, so your Lenz law or Faraday's law says that the EMF will be, or the current will be developed in such a way that it will be opposing it. So if you think about it, so your current should flow in what direction? Because the field is coming out and it is increasing. So you point your thumb inwards, and then your fingers will be going in clockwise direction, right? So you basically have a current which goes like this. Okay. And if you ask me, so what I'm doing is I'm putting a voltmeter here. Okay, and I'm trying to measure what is the voltage across the 3K resistor, and after that I'm trying to measure the voltage across 1K resistor. But what we know according to our Kirchhoff laws is that the potential between 3K and 1K should be same. ఎందుకంటే at a particular node, if there is a resistor like this and there is a resistor like this, we say that the potential difference between these 2 points, can I say this is V1 and V2 ante V1 is equal to V2 anta, because they are in parallel. Either this is a very interesting problem where V1 is not equal to V2. So that is why I took this scenario. And you can see that that is happening because of the varying magnetic flux which is in the middle. So if you take this ante ee potential anta ani identify cheyadaniki, let me go with the method. Previously direct ga cheppanu, but let me go with the method. So I can see there are overall 3 loops here. Okay, so let me draw the first loop. This is your first loop. Okay, this is your first loop. Okay, and what is the second loop? This is your second loop. I can see this is my second loop. Okay, and what is the third one? Third one is the outermost one. Okay, outermost one, I can see that there is another loop where I'll take the loop path like this, and we'll try to do the loop analysis. And let me take that, because I'm putting a voltmeter here. I don't know whether the current is same everywhere or not. So let me take this current here is I3. I know you might say, sir, asli ee branch lo current flow avadu kada, endukante this is an ideal voltmeter. An ideal voltmeter will have an infinite resistance, so current should not be flowing. Yeah, you're right. But let me take initially that there is some current I3. And in this branch, okay, in this 1K branch, let me take the current is I1. And in this 3K branch, let me assume the current is I2. I2 on a current flow. Of course, I1 is equal to I2 and I3 is equal to 0, because you can see from the node analysis, if I put at this node, I1 is nothing but equal to I2 plus I3. And because it's an open circuit, this is an open circuit with infinite resistance, I3 will definitely be equal to 0. So I1 is equal to I2. Okay, that happens. Okay, anyways, let me write the loop equation in the first loop. First loop lo equation raadam nanna. First loop lo enti ante, because I'm going around like this. Okay, so you can see I'm going around like this, so itla tirugutunnanu. Okay, so what is the loop equation? So the loop equation is, so because I1 current is going through this branch, so it is I1 times 1 kilo ohm, that is 10 to the power of 3. Okay, because current is entering to the resistor ante kada. Tarvata second branch lo current ni nanu I3 I2 అని తీసుకున్నాను, right? In this branch, so in this branch the current is I2. So in this branch, in the second branch, the current is I2. So it is I2 times of 3 into 10 to the power of 3
రైట్ లూప్ అయిపోయింది, హోల్ లూప్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0 అంటే 0 కాదు, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద 4. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ ఈ 4 అంటే we have that VMF is equal to minus d phi by dt. Okay, phi is the flux because there is a uniform field going through this area, so flux becomes B into area. So B is nothing but 2t, area is given as 2 meters square. So what is d phi by dt అంటే so basically you get 4 minus 4 వస్తుంది. అయితే నేను ఇక్కడ మైనస్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్గా 4 అని రాశాను ఈఎంఎఫ్. ఎందుకు 4 రాశాను అంటే బికాస్ దిస్ మైనస్ ఇస్ పుట్ బికాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అకౌంట్ ఫర్ దట్ this EMF will be produced in such a way that it will be opposing this change. Okay, change in oppose చేస్తూ ఉంటుందని చెప్పడానికి ఆ నెగిటివ్ సైన్. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ అంటే ఎప్పుడు తీసేచ్చే నెగిటివ్ సైన్ అంటే మీరు లెన్స్లో యూస్ చేసి ఆల్రెడీ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏంటో కనుక్కున్నారు, రైట్? లెన్స్లో యూస్ చేసి కరెంట్ ఇదిగోండి క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది అని చెప్తున్నాను. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా నోటేషన్స్ కూడా అలాగే తీసుకున్నాను, క్లాక్ వైజ్ అనేది. సో దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ పుటింగ్ ద మైనస్ సైన్ అగైన్. అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లెన్స్లో వాడేసి కరెంట్ రాసేసారు అనుకోండి ఆల్రెడీ, దెన్ దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ వరింగ్ అబౌట్ ద మైనస్ సైన్ హియర్. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ యూజ్ ద లెన్స్లో అండ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ డైరెక్ట్లీ, అంటే ఇక్కడి నుంచే కరెంట్ డైరెక్షన్ కనుక్కోవాలంటే అప్పుడు మైనస్ సైన్ పెట్టాల్సింది. సో అందుకని ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఫిక్స్ చేశాను కాబట్టి దట్ టోటల్ EMF is nothing but 4 and it is running the current in this particular direction. So whatever potential drops will be there in 1K and 3K, that should be equal to the total EMF I am given by the time varying magnetic field. మొత్తం టైం వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంత EMF పడుతుంది. ఆ EMF ఏంటంటే కొంత పార్ట్ 1K లోని కొంత పార్ట్ 3K రెసిస్టర్లోని డెవలప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ లూప్. సో లెట్ మీ గో టు ద సెకండ్ లూప్. దిస్ ఇస్ యువర్ సెకండ్ లూప్. So if you see your second loop is like this, right? So this is your second loop, and if I see in the second loop path there is a potential VM, or it's a potentiometer which is VM, and there is a other, I mean it's a voltmeter, and after that you can see here I'm going the anti loop line in direction lo veltunanu, but I2 current is flowing in the opposite direction. So when I write it, so it is nothing but VM, so plus తీసుకుంటాను same direction ఉంది కాబట్టి. In the second loop, minus I2 times of 3 into 10 to the power of 3 totally should be equal to 0. ఇది 0 ఎందుకు చేశానంటే ఈ లూప్కి అటాచ్ చేసిన సర్ఫేస్లో ఎక్కడా కూడా ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. సో అందుకని there is no EMF in this loop. ఓకే, సో ఓవరాల్లీ దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. అయితే లాస్ట్ లూప్ ఒకటి మిగిలిందన్న. సో లెట్ us try to see what is the last loop. So this is your current I2 and this is your current I1. Okay, so let me highlight the last loop. Okay, so this is your last loop. Idi మీ బయట ఉన్న loop anta మీ last loop అన్నమాట. Okay, so this is your last loop. So in third loop, okay, in the third loop, what is I can see that there is VM. So because I'm going in this direction and the current is also going in this direction, I can say VM times of ప్లస్. ఓకే, సో ఇలా తిరిగినప్పుడు ఇటు వచ్చినప్పుడు ఐ కెన్ సీ నేను ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నానో I1 కరెంట్ కూడా అదే డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ I1 టైమ్స్ ఆఫ్ 10 to the power of 3 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇక్కడే ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. అదేంటి సార్ 4కి ఈక్వల్ ఎందుకు చేశారు అంటే బికాస్ నౌ యూ కెన్ సీ ఇఫ్ ఐ అటాచ్ అన్ ఏరియా టు దిస్ సర్ఫేస్, ఈ సర్ఫేస్కి ఏరియా అటాచ్ చేశాను అనుకోండి, ఇందులోంచి ఫ్లక్స్ మారట్లేదా అంటే ఎందుకు మారట్లేదు, శుభ్రంగా మారుతుంది, ఇక్కడ మారుతుంది. సో వెన్ దెర్ ఇస్ అ వేరింగ్ ఫ్లక్స్ దెన్ దేర్ షుడ్ బి EMF హియర్. అయితే I3 ఉంటుందా అంటే I3 ఉండదు బికాస్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకే, సో బికాస్ దెర్ ఇస్ నో I3 నౌ, సో ఇక్కడ నాకు ఓవరాల్గా ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి బికాస్ I1 is equal to I2, ఓకే, సో ఐ బేసిక్లీ గెట్ I1 is equal to I2 which is equal to 1 milliamperes. So if I substitute this in equations, I will get that VM is nothing but equal to 3 volts. So in your voltmeter you will see 3 volts. In a similar way you can take the loops and you can check that here you will get an answer of 1 volt. Okay, సో అంటే 3K ఓమ్ రెసిస్టర్ దగ్గర పొటెన్షియల్ మెజర్ చేసినప్పుడు 3 volts, 1K దగ్గర మెజర్ చేసినప్పుడు 1 volt, కానీ రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు రెసిస్టర్స్ వోల్టేజ్ సేమ్ ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ ఉండట్లేదు, which is a violation, okay, of the laws which you know in your network theory. So you can see that network theory is a mostly kind of approximations and all. Okay, you should be careful when you have a time varying fields, but
ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఏంటంటే ఆ వేరియింగ్ టైం ఫీల్డ్స్ వల్ల వచ్చే ఫ్లక్స్ని కూడా తీసుకెళ్ళి కిర్చాఫ్ లాస్లో ఇంక్లూడ్ చేసేసారు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ అలాట్. ఓకే, బట్ ఎనీవేస్ ఇఫ్ ఐ గో టు ద లాస్ట్ వన్ కూడా ఏంటంటే 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్ మీ ట్రై టు రైట్ ది ఈక్వేషన్స్ ఇన్ ద 3 పార్ట్స్. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ వన్, సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ I1 అనుకుంటాను. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ కరెంట్ as I1, and ఈ బ్రాంచ్లో of course it's a short circuit, but let me say this current is I2 and here the current is I3. So I can say I2 is equal to I1 plus I3, and of course I3 is 0 because it's an open circuit. So I can see there are 3 loops here. So this is your second loop and the outermost loop is your third loop. So in the same way, if I write the 3 equations in the loops, so mali loops lo equations rasan anukondi, what will be the answers? So first loop lo chuste, first loop lo in the first loop, okay, if I go around I can say I1 times 1 case 10 to the power of 3 plus 3I2 times 3 into 10 to the power of 3. Okay, this whole thing should be equal to the potential or the EMF that is given, that is 4 volts. And if I go to the second loop kuda endante, because I'm going in the same direction of current, so it is VM. Okay, but here if you see, if I'm going in this loop like this, ikkada opposite direction వెళ్తున్నాను I1 కి. So it is minus I1 times of 10 to the power of 3 minus I2, sorry I2 కదా I1, ఇది కూడా I1, it's I1 times of 3 into 10 to the power of 3. Okay, should be equal to 0. ఎందుకు వచ్చిందంటే సెకండ్ లూప్ పెడుతున్న ఏరియాలో ఏమీ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. లెట్ మీ గో టు ద అవుటర్ మోస్ట్ లూప్. సో అవుటర్ మోస్ట్ లూప్లో ఎక్కడా రెసిస్టర్ లేదు, అంతా ఒకటే సింగిల్ వైర్. ఓకే, సో అంటే విఎం షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0 అంటే 0 కాదు, ఎందుకంటే అవుటర్ మోస్ట్ లూప్లోంచి ఫ్లక్స్ ఎక్కడ కట్ అవ్వట్లేదు అంటే ఎందుకు కట్ అవ్వట్లేదు, కట్ అవుతుంది. సో విఎం షుడ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఫ్లక్స్ 4. And in fact that occurs also. I1 is equal to I2 కాబట్టి in this scenario which is 1 milliamp, ఏ స్టేట్మెంట్లో అయినా మీకు అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇక్కడ 4 volts ఆన్సర్ వస్తుంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ కదా సార్, ఇది 0 రావాలి కదా ఆన్సర్ అంటే రాదు. యూ గెట్ అన్ ఆన్సర్ ఆఫ్ 4 volts. సో హియర్ యూ గెట్ అన్ ఆన్సర్ ఆఫ్ 1 volt. సో దట్ ఈస్ the thing related to this problem. Okay, so next we'll start the concept of displacement current. So Maxwell has observed some irregularities with the capacitor when he's analyzing the capacitor. The irregularity is like this, that is, if there is a plates of capacitor like this and you are charging this capacitor, ఇక్కడ అయ్యే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అయ్యే, కాకపోతే ఇన్ ద మిడిల్ వాట్ ఈస్ దేర్ అంటే దీస్ ఆర్ ప్లేట్స్ విచ్ ఆర్ ఓపెన్, అంతే కదా. సో వితౌట్ ఎనీ కంటిన్యూటీ హౌ కెన్ ద కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటు నుంచి 3 amperes వస్తుంటే ఇటువైపు 3 amperes ఉంటుంది. But say now you increase the current to 4 amperes, automatically here also the currents increase to 4 amperes. So how come the other side of the wire comes to know that there is an increase of current on the other side of the wire? Because it's an open circuit, and because it's an open, there should not be any flow of current also. కానీ ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అంటే అది జరుగుతుంది. అఫ్ కోర్స్ వెన్స్ ద కెపాసిటర్ గెట్స్ చార్జ్ అంటే సో ఇట్లా మీరు ఒక బ్యాటరీ పెట్టారంటే జీవితాంతం కరెంట్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది అంటే అవ్వదు, రైట్. వన్స్ ద బ్యాటరీ గెట్స్ చార్జ్ then it's an open circuit, no longer currents will flow. అయితే ఇక్కడ కరెంట్స్ అన్నవి how can the other side of the capacitor plate know that there is an increase in current also? సో ఈ మధ్యలో ఏమి కరెంట్స్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు, అవ్వనప్పుడు ఎట్లా తెలుస్తుంది? అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సీ దాట్ యూస్ ద amperes law యూస్ చేసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కెపాసిటర్ ఇస్ చార్జింగ్, సో ద కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్. So here is your capacitor and the current is coming like this, and around the capacitor and take a closed loop, and if you perform according to Ampere that the loop integral of b bar dot dl bar, because there is a current dan chuttu magnetic field untadi. Current undante conduction current kadana, because in the current the electrons or the charges are moving, so this conduction currents will create magnetic fields around them. We know that they will create in roundward fashion like this, ante kada. సో అలాంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నప్పుడు నేను దాని చుట్టూ ఒక లూప్ తీసుకున్నాను. ఆ లూప్ మీద బీ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అంటే, దాని ఆన్సర్ షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద మ్యూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఐ ఎన్క్లోజ్డ్. వాట్ ఈస్ ఐ ఎన్క్లోజ్డ్? ఈ లూప్కి ఫర్ దిస్ లూప్ యూ నీడ్ టు అటాచ్ ఎ సర్ఫేస్, అండ్ ఈ సర్ఫేస్లోంచి కట్ అయ్యే కరెంట్ ఎంత అవుతుందో దట్ బికమ్స్ యువర్ ఐ ఎన్క్లోజ్డ్. సో
I can see that the amount of current that is cutting through the surface is basically I. And on the loop, the loop method, at every point there is a non-zero magnetic field because there is a current that is flowing. Okay, a non-zero magnetic field ఉంటుంది కాబట్టి b bar dot dl bar will not be zero. And if you exactly calculate ఆ మొత్తం ప్రతి పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉందో టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఆ మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తే అక్రాస్ దిస్ రీజన్ you will exactly get the answer equal to mu naught times of the amount of current cutting through that surface, right? So your Ampere law is valid. Okay, so Ampere is happy. But what happens if I choose a surface like this? And because Stokes theorem em cheptundi ante it doesn't matter which surface you choose, always the loop integration should be equal. Okay, so ఈ loop integration అన్నది it should not depend upon the surface you attach to this loop. ఈ loop కి నువ్వు ఏ surface attach చేస్తావు అన్న దాని మీద డిపెండ్ అవ్వదు. అంటే అవ్వదంటే what kind of surfaces I can attach sir అంటే as I was previously saying మీకు ఒక వీడియో చూపించినప్పుడు, so if I take a loop like this, ఆ loop కి నేను ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ అటాచ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే అదే loop కి I can attach a surface which is like a bag which is coming out like this. Okay, సో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఏం చేసాము అంటే, సో the loops remain the same. అదే loop తీసుకున్నాను అన్న, సేమ్ loop అట్ ద సేమ్ హైట్ అదే లొకేషన్ దగ్గర తీసుకున్నాను, కాకపోతే దానికి అటాచ్ చేసిన సర్ఫేస్ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ కాకుండా అటాచ్డ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ బల్జెడ్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ లైక్ దిస్. అయితే ఈ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ ఏంటంటే దిస్ సర్ఫేస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ త్రూ ద కెపాసిటర్ ప్లేట్స్. అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ హియర్ ఇస్ యువర్ లూప్, మీ లూప్ ఎట్లా ఉంది, దానికి అటాచ్ చేసిన సర్ఫేస్ ఎదుగుండి ఎట్లా ఉంది. సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ లైన్ బట్ ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఎ సర్ఫేస్, రైట్? సో ద సర్ఫేస్ ఇస్ లైక్ దిస్. The surface which I have attached looks like this. Right, so అట్లాంటి సర్ఫేస్ ఒకటి అటాచ్ చేశాను నాన్న లూప్కి. సో అదే లూప్ మీద నేను మళ్ళీ ఇంటిగ్రల్ ఈవా డాట్ డిఎల్ చేస్తున్నాను, కాకపోతే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ దట్ ఈస్ కటింగ్ త్రూ దిస్ సర్ఫేస్? ఈ సర్ఫేస్లోంచి ఏమైనా కరెంట్స్ కట్ అవుతున్నాయా ఇట్లాగా? ఆర్ దేర్ ఎనీ కరెంట్స్ దట్ ఆర్ కటింగ్ త్రూ దిస్ సర్ఫేస్ అంటే నో. So according to Ampere, the loop integral should be again equal to mu naught times of I enclosed. But are there any currents cutting through the surface? And there are no currents cutting through the surface. So that means the loop integral should be zero, but the loop integral is non-zero and in the proof on this loop there is no, the circulation of b bar is not equal to zero. But if I change the surface, now I'm getting a new answer. That means there is some mistake in our analysis, right? So between the capacitor plates also there should be some current, okay, that is cutting through the surface, but we know that between the plates of the capacitor there is no conduction current to cut through the surface. So how do you answer this thing? So what happened here is, but on the same path we got a finite value before, so but in this scenario we are getting an answer 0. So in this case your Ampere's law is failing, right? Your Ampere's law is failing between the plates of the capacitor. So you don't have to take a surface like this also. Say for example this is your plate, capacitor plates. So plates majhilo, okay, if I take a loop like this, you might say plates majhilo magnetic field undadu sir anachu. Okay, but if you try to measure the magnetic field, you can see the magnetic field, but it is difficult to measure it. Adi measure cheyadam kashtam endukante it will be dominated very much by the conduction current's magnetic field. Okay, so anyways ee scenario ni Maxwell how he solved it ante, so you can take, of course, so Maxwell didn't use these Curl equations to solve it. He came to the conclusion of conduction currents from the capacitor and these kind of problems. But for the Ampere's law, del cross of H is equal to Z. We know that is your Ampere's law which was initially given in a point form. Either if I take divergence on both sides, I can see that the divergence of a curl is always equal to 0. Divergence of curl is 0. So if it is 0, then del dot J should be equal to 0, and in fact it happens. Endukante magnetostatics cheptunnappudu, in magnetostatics we need to deal with steady state currents, so there are charge density should not be changing. So if this has to equal continuity equation lo del dot J 0 avvali, elanti currents e consider chestamu ani cheppanu. So alanti currents ke fields kuda calculate chesam kabatti, in fact this equation is very much satisfied with what we have started for the steady currents. But endante when you want time varying fields, when you have time varying fields, ఒక time varying magnetic field or time varying electric field కావాలి అంటే the currents also vary with time. So currents time తో vary అవుతున్నప్పుడు then no longer your charge density can be 0, then there will be a variation in the charge density. So dou rho v by dou t will not be equal to 0. That means this factor will not be equal to 0.
If this is not equal to 0 in time varying cases, then the other side of the equation is a mistake, because other side of the equation because divergence of curl is always equal to 0. That means there is a mistake here. So it is not the left side that is a mistake, the right side we have a mistake. Okay. So because if we take divergence on both sides, this will always equal to 0, but this side it is not becoming equal to 0. So there is a mistake, or there is a term which is missing on the right side. So what Maxwell has done is he has included a new term. Okay. And of course, when you are adding a new term, obviously the unit should match together, because you cannot add apples with oranges, right? So you cannot add not atla kaadu, maybe I can say you cannot add amperes with coulombs. Okay, so ఇటువైపు current కి amperes అయితే the term which you are going to add should also have the same unit, which is amperes. So I need to add some new current. Okay, some new current. And what is this current? దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అన్నది మాట్లాడదాము. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కరెంట్ అన్నది ఏదైతే ఉందో దాన్ని జేడీ అని రాసుకుంటున్నాను. ఓకే, so let me take divergence on both sides. We know that the divergence of curl is always equal to 0. That means divergence of J bar should be equal to, so the divergence of the new current which I am taking should be exactly equal to the negative of divergence of the current densities, conduction current densities. So what is the divergence of conduction current densities? From the continuity equation, we know that it is nothing but minus dou ρ v by dou t. And from the Gauss law, we know that del dot of d bar is nothing but equal to rho v. So if I substitute here, you can always take the derivative side, because divergence is means del operator is taken and the derivatives on space, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z తో తీసుకుంటాము. So time variations తో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ derivative, you can take the derivative inside and you can write the same equation as del dot of dou d by dou t. So if I equate these two equations, I can see that JD should be equal to dou d by dou t, and you can see the unit also matches, because for the displacement vector the unit is coulomb per meter square. Okay, and if you take the derivative with respect to time, it is nothing but ampere per meter square, so the unit becomes ampere per meter square. So current density unit ampere per meter square, so displacement current density unit ampere per meter square. And of course this term JD is what we call as displacement current. Okay, and the corrected equation is like this: del cross of H is no longer just J, but it is actually plus dou d by dou t, and this new term was called as displacement current. And why it is called displacement current? Okay, because it's definitely a new form of current, and we have called it a displacement current because what we can say is between the capacitor plates, when a current is flowing, ఇట్లా కండక్షన్ కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఈ మధ్యలో ఆ కంటిన్యూటీని ఏర్పరుస్తున్న కరెంట్ ఎవరు అంటే దెర్ ఇస్ అ కరెంట్ కాల్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ అంట. సో ఈ కరెంట్ అనేది ఎవరి వల్ల క్రియేట్ అవుతుందంటే, బికాస్ ఆన్ ద ప్లేట్స్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ చేంజింగ్, అండ్ దిస్ చేంజింగ్ ఫీల్డ్ విల్ క్రియేట్ అన్ ఎఫెక్ట్ యాజ్ ఇఫ్ ఎ కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ప్లేట్. అంటే యాక్చువల్గా అక్కడ ఏం ఛార్జెస్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు, కానీ దిస్ వేరింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ క్రియేట్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేసింగ్ ఛార్జెస్, అంటే ఒక ఛార్జ్ డిస్ప్లేస్ అవుతున్నట్టుగా ఒక ఇల్యూజన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. So which looks like a current, right? So under, for example, between the plates, initially the system was at 1 coulomb and minus 1 coulomb. Okay, and all of a sudden next time instant lo it changed from 2 coulomb to minus 2 coulomb. Okay, so under what I can say is there is a new electron, అంటే ఈ ప్లేట్ మీద 1 coulomb నుంచి ఈ స్టేట్ నుంచి ఈ స్టేటిక్ సిస్టమ్ రావాలి అంటే an electron has to move from పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ప్లేట్, అంతే కదా. యాక్చువల్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్లేట్స్ మధ్య 1 coulomb అనే స్టేట్ నుంచి మీరు 2 coulomb -2 coulomb మార్చాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ప్లేట్. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ యూర్ డూయింగ్, బికాస్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ కెనాట్ మూవ్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్. అది జరగలేదు. అది ఎందుకు జరగదంటే బికాస్ దెర్ ఇస్ నో కండక్టివిటీ. మెటీరియల్స్ మధ్యలో, ప్లేట్స్ మధ్యలో ఉన్న మెటీరియల్స్కి కండక్టివిటీ ఉండదు. సో అన్ ఎలక్ట్రాన్ కెనాట్ ఫిజికల్లీ మూవ్, but it is not physically moving, but you can see that the effect has moved. అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు 1 నుంచి 2 coulomb మార్చారో an electron has decreased here, so there is a decrease of 1 electron and there is an increase of 1 electron on this plate. So that effect is coming because the net electric field is changing in the middle. So whenever your battery is doing that work, so electric field change చేస్తుంది. A change in electric field will reflect on the change of charges on the plates. Okay, so that is what we are calling as the displacement current here. So that is the concept of displacement current. So let us try to hope you understood a little bit about what is displacement current and all, and how it is comparable to the
conduction currents. So conduction currents where which is actually flow of charges, but displacement current does not have involve any flow of charges. It just says that it is only a time varying fields can also have an effect of currents. Okay, so I think ఇక్కడ చూడండి. So this equations now Maxwell equations వల్ల he created a very interesting thing అంటే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ని బయటికి తీసుకొచ్చారు. అదేంటంటే వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్కి సోర్సెస్ ఏంటి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్కి సోర్సెస్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద సోర్స్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ చార్జ్, అంతే కదా. ఒక చార్జ్ ఉంటే చార్జ్ చుట్టూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, స్టార్టింగ్లో నేర్చుకున్నాం. అట్లానే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే కరెంట్స్ కావాలి, రైట్. కరెంట్స్ ఇన్ వైర్ అంటే కండక్షన్ కరెంట్స్ కావాలి, అంటే ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ ఉంటే అప్పుడు అవి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయగలవు. అయితే ఫారడే కేమ్ అలాంగ్ అండ్ ఈ సెడ్ దట్ నో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ చార్జెస్ వల్లే కాదు, యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ లైక్ నాన్ కూలంబియన్ వన్స్ which you can create with time varying magnetic fields unte dou v by dou t. So time varying magnetic fields can also create electric fields on it. So there are two kinds of sources. So charges can create electric fields and time varying magnetic fields can also create electric fields. But now Maxwell has corrected the Ampere's law and he said not only conduction currents but displacement currents can also create magnetic fields and include చేశారు. Displacement currents అంటే ఏంటి, nothing but the time dou d by dou t, which means a time varying electric fields can now create magnetic fields also. అంటే ఇక్కడ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ చూడండి, టైం వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ ని క్రియేట్ చేయగలవు, ఒక టైం వేరింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ని క్రియేట్ చేయగలవు. సో యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ దిస్, అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ అర్థం చేసుకుంటే ఓకే, అంటే ఒకటి టైంతో వేరే అయితే ఇంకోటి క్రియేట్ అవుతుంది, ఇంకొకటి టైంతో వేరే అయినా ఇది క్రియేట్ అవుతుంది. సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కపులింగ్ బిట్వీన్ దెమ్ ఆర్ దే షుడ్ బి, అంటే వాటి మధ్య ఏదో సమ్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. అంటే దట్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ వాట్ వి స్టడీ ఇన్ యువర్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ అనాలిసిస్. అంటే వేవ్ ప్రాపగేషన్లో ఈ రెండు ఫీల్డ్స్ మధ్య టైం వేరింగ్, ఇఫ్ బోత్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ వేరింగ్ విత్ టైం, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ relation they will maintain, okay, is what we will understand when we solve the Maxwell equations, right? So what are the Maxwell equations? So before going to the final version of the Maxwell equations, let us try to solve this question. So this question is actually given in your GATE exam. One second. So I'll be writing the class code. You can join through the class code. So the class code for this question is 45963. Okay, and the link is classpoint.app. Okay, so you can open the URL classpoint.app and you can enter the class code 45963. Okay, and you can see the multiple choice there. I've activated the multiple choice, so you can give your answer. So this is a question that is given in GATE 2004 exam. So a parallel plate air-filled capacitor has a plate area of 10 to the power of minus 4 meters square and a plate separation of 10 to the power of minus 3. It is connected to a 0.5 volt 3.6 gigahertz source. The magnitude of the displacement current is what? So the epsilon naught is also given for your calculation purpose. I think displacement currents are now a kota topic kaadu, because I guess you have already learned it in your engineering physics. I hope you can do this answer. It's a simple one.
capacitance is epsilon naught times of A divided by D. Right? So displacement current calculate చేయాలి. How do you do it? Okay. సార్ Yes. చెప్పండి. అంటే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై డి రాసుకున్న వి అనేది సోర్స్ని 0.5 ఇంటూ సైన్ అలా మోడల్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్. చేసుకోవచ్చు. Okay, I can see that most of them are looking at the answer in a more elaborative way. Right కాబట్టి అంతసేపు ఆలోచించలేదు. సో వైర్లో వచ్చేది కండక్షన్ కరెంట్, మధ్యలో ప్లేట్స్ మధ్యలో ఉండేది డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ కంటిన్యూటీ ఐసి షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఐడి. ఓకే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ కెన్ ప్రూవ్ దిస్ ఆల్సో. డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ డెన్సిటీ అంటే నథింగ్ బట్ డో డి బై డో టీ. That is nothing but epsilon naught times of dou E by dou T. Because your plate is a parallel plate capacitor, okay, so the electric field is uniform everywhere. The electric field is given by Q divided by epsilon naught divided by area. Okay, so epsilon naught divided by area. If you remember electric field expression at Larasa. So if the electric field is uniform everywhere, the current density is also uniform everywhere. So I can say the current density, so current at any location, this current density is nothing but, so the current, the total current going is nothing but surface integration of J bar dot dash bar J L. And then because it's uniform everywhere, this is nothing but J times of area. So what is J? So ikkada JD times of area. What is JD? JD anta ante epsilon naught times of dou E by dou T. So which is nothing but epsilon naught times of you can see when I write electric field substitute చేస్తే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో. So if I substitute electric field here, it is epsilon naught times of dou Q by dou T divided by 1 by epsilon naught into area. Epsilon naught it cancels out. So this is equal to 1 by A times of dou Q by dou T. Q and A plates will charge now. So the rate at which the charges on the plate changes is nothing but we call as conduction current IC. So if I substitute this JD here, so JD ante 1 by A times of IC into area. So if I cancel out, you basically see that IC is equal to ID. So IC anna ID anna okate. So IC anna ID anna okate kabatti what is the conduction current expression in a capacitor? అది మీకు తెలిస్తే అక్కడి నుంచి because you are applying a potential something like this 0.5 volts times of ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సైన్ అనే స్టార్ట్ చేయొచ్చు. నేను సరిపోతుంది సైన్ అనే తీసుకున్నాను. సైన్ ఒమేగా టీ. Okay, where omega is nothing but 2 pi f. Okay, so frequency is given and everything is given. Probably now you can get an answer. ఇప్పుడైనా పోస్ట్ చేయగలరా ఆన్సర్? ఎందుకంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ is nothing but equal to the conduction current inside a capacitor. What is the expression for current in a capacitor? If you know that, then you can easily get the answer for this question, because IC is equal to ID. So if you know the expression for IC, then you can get the answer. ఏంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఐసీకి? ఇంటూ డివిసి బై డిటి. Yes. Okay, so I will close the submission. Only 10 people have submitted the answer. The difficult question అంటారు అన్నది. Okay, so I can see out of them also you went with the option A. So let us see. So ఇక్కడ E is equal to nothing but C into dV by dt. So ఇక్కడ dV by dt అంటే nothing but 0.5 times of omega
Okay, again you get sign expression, but I only want the magnitude అడుగుతున్నాను కాబట్టి, so this is your answer, c into 0.5 into omega. C అంటే ఎంత? epsilon naught. Area is given as 10 to the power of minus 4, distance is given as 10 to the power of minus 3. Okay, అండ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే కూడా మీకు ఇక్కడ ఇచ్చేసారు, పెద్ద వర్రీ అవుద్దని. ఎంత ఇచ్చారు? 1/36 పై టైమ్స్ ఆఫ్ 10 to the power of minus 9 అని ఇచ్చారు. ఓకే, ఇంటూ ఏరియా అంటే 10 to the power of minus 4 ఇంటూ 0.5, దాన్ని 5 into 10 to the power of minus 1. ఒమేగా అంటే 2 pi ఇంటూ frequency is given by 3.6 into 10 to the power of 9 gigahertz కాబట్టి. Okay, so you can see 10 to the power of 9, 10 to the power of 9 gets cancelled out, and here 3.pi gets cancelled out. 3.6 ఉంది, so దీన్ని 36 into 10 to the power of minus 1 అని రాసుకోవచ్చు. So you can see 36 gets cancels out. I think this is all simple. I think తర్వాత ఇంకేమైంది, 5 into 2 అంటే ఒక 10 వస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా 10 to the power of minus 1 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో I can see that 10 to the power of minus 4, so 10 to the power of minus 5 ఉంది. So I can cancel out 10 to the power of minus 3 also. So I'm getting 10 to the power of minus 2 amperes. Okay, which is nothing but 10 milliamperes. So option answer is A. Okay, so that's how you solve it. So these are the Maxwell. So displacement currents may the problem with Rana. And so as I was saying, the final form of Maxwell equations is like this. Del dot of d bar should be is equal to the charge density rho v. Okay, so write these equations. My paper మీద రాయండి ఇప్పుడు. Okay, so along with me. Okay, so అందరూ మైక్ అన్మ్యూట్ చేయండి. ఎవ్రీవన్ అన్మ్యూట్ ద మైక్. అందరూ మైక్ అన్మ్యూట్ చేయాలి. అందరూ అన్మ్యూట్ చేసి నాతో పాటు మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ చెప్పాలి. కమ్ ఆన్, ఐ షుడ్ లిసన్, నాకు వినిపించాలి. చెప్పండి. డెల్ డాట్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో వి. Del dot D is equals to rho v. Del dot D equals to rho v. చెప్పట్లేదు, సిగ్గుపడాలి. ఇంటిగ్రేషన్ వద్దులేండి, పాయింట్ ఫామ్ ఒకటి చెప్తే చాలు. ఓకే, ఫైన్. సో ఎందుకు సార్ చెప్పడం అంటే, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీలో మహా అయితే మిమ్మల్ని ఎవరైనా బయట వెళ్తే అడిగేది మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ ఏంటని. ఆ ఈక్వేషన్సే తప్పు చెప్పారనుకోండి, ఏం చెప్పారు మీ సార్ అంటారు. సో అందుకని అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ వాట్ ఆర్ దీస్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ వాట్ డూ దే సిగ్నిఫై. ఓకే, so even in an interview, the first question that anyone asks you if they want to ask regarding electromagnetic theory is usually what is electric field, what is magnetic field, and what are Maxwell equations. These are things they can ask you, initial basic questions, right? So first one is nothing but the Gauss law, right? It says that if at any point there is a divergence to your displacement vector, there should be a charge there, and the magnetic fields are always in loops. There will no point charges, so that is del dot B equal to 0. And this is Faraday's law, and the other one is Ampere's law, which is corrected by the Maxwell. Okay, so ఇవే equations ni, these are all point forms, and then these equations are valid at every point in the space. At every point in the space, these equations are valid. So at any point, if you want how the electric and magnetic fields are, you solve these differential equations. ఈ differential equations solve చేస్తే నీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. అయితే sometimes we also represent the same formats in integral forms. So how do you get integral forms? And for the first equation, I can take the volume integral, and I can take the divergence of I can take the volume integral on both sides, and I know that the volume integral from the divergence theorem, this is nothing but the closed loop surface integral of d bar dot ds bar, and this is nothing but equal to q. Surface volume integration of rho dv is nothing but charge. So you can see that is your first equation. But whereas if I take the third equation, I'll take surface integral on both sides. It is not closed one, it's an open one. So del cross of E bar, if I take dot ds bar, is nothing but minus dou by dou t, and surface integral of B bar dot ds bar. Okay, so what is from Stokes theorem? This is same thing, is nothing but curl of E bar, I mean loop integral of E bar dot dl bar. So that is how you get this integral format of these equations. So అయితే చూడండి నాన్న, ఇక్కడ
here one very important thing. So I think previously one student was asking me question. సార్ ఇక్కడ బీ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ బీ బార్ డాట్ డిఎస్ బార్ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ఆన్సర్ జీరో అయితే మరి ఇక్కడ ఆన్సర్ జీరో పెట్టరా అంటే జీరో కాదు నాన్న. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ ఎ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. ఇవన్నీ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్స్. వేరాజ్ ఇక్కడ ఉన్న ఇంటిగ్రేషన్స్ అన్ని ఈ ఇంటిగ్రేషన్స్ అన్ని ఓపెన్ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్స్. ఓకే, సో బికాజ్ యూఆర్ టేకింగ్ ఏ క్లోజ్డ్ లూప్, మీరు తీసుకుంటుంది క్లోజ్డ్ లూప్స్ కాబట్టి attach a closed surface, so you can attach only an open surface. Anyways, so these are the equations. So what you have to do now is you have to write these equations on a paper. Okay, ఇవన్నీ సో మీ దగ్గర ప్రాబబ్లీ మీ దగ్గర నోట్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మీ నోట్స్లో ఒక పేపర్ తీసుకుని దానిపైన మీ ఐడి నెంబర్ రాసి, ఓకే, సో మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని రాయండి. డెల్ డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో వి అని, అట్లాగే 4 ఈక్వేషన్స్ పాయింట్ ఫామ్లో రాసి ఆ తర్వాత ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి అక్కడ కూడా 4 ఈక్వేషన్స్ రాయండి. ఓకే, రాసి ఏం చేయండి సార్ అంటే నేను ఒక పోర్టల్ ఓపెన్ చేశాను. సో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద పోర్టల్, ఐ విల్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద కామెంట్. సో ఏంటంటే దట్ ఈస్ అ గూగుల్ ఫామ్ షీట్. సో యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ యువర్ మీరు రాసిన ఏదైతే ఉందో ఆ రాసింది ఫోటో తీయండి. యూ టేక్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ యూ ఓపెన్ ఇట్ ఇన్ దిస్ పోర్టల్ అండ్ యూ సబ్మిట్ ఇట్. మీకు కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేశాను. ఓకే, సో ఎవ్రీవన్ అంటే ఇదే ఒకవేళ మీరు క్లాస్లో ఉండుంటే నేనే దగ్గర ఉండి మీరు రాశారు లేదో చెక్ చేసేవాడిని. బట్ ఏం చేస్తాను, మీరు అంతా క్లాస్లో లేరు. క్లాస్లో ఉండుంటే మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ని ఒక 10 సార్లు చెప్పించేవాడిని. సో దట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ కెన్ రిమెంబర్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ యూస్ టు డూ వెన్ ఐ వాజ్ టీచింగ్ ఇన్ అవర్ క్లాస్. సో మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ రిసైట్ చేయించేవాడిని అండ్ మోర్ ఓవర్ వీ యూస్ టు రైట్ ద ఈక్వేషన్స్ ఎవ్రీ డే. సో ఎనీవేస్ I'll try to follow the same tradition, though it is online. So here is a Google form sheet. Okay, so you open the Google form sheet, right? And in the sheet you can submit your answers. So అక్కడ ఏంటంటే సో మీరు రాసే షీట్ మీద you write your ID number and you write the equations and you submit. ఓకే, అంటే దాన్ని స్నాప్ తీసుకుని ఇమేజ్ పంపించాలి నాన్న. ఇమేజ్ స్నాప్ తీసుకుని ఈక్వేషన్స్ రాశాక సబ్మిట్ చేయండి. పర్లేదు, కొద్దిగా టైం పడుతుంది. ఈక్వేషన్స్ కూడా మీరేం వరి అక్కర్లేదు, ఇట్స్ ఆన్ ద బోర్డ్ మీద రెడీగా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ బోర్డు మీద ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఈక్వేషన్స్ రాయాలి. కాకపోతే మరీ బోర్డు మీద చూసి డైరెక్ట్గా కాపీ కొట్టేయద్దు. ఫస్ట్ ఏంటంటే యూ ట్రై టు రైట్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. మీ అంతటి మీరు రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఆ తర్వాత మీరు రాసేసాక మీకు ఒకవేళ రాయలేకపోతుంటే అప్పుడు ఈక్వేషన్స్ ఏంటో గుర్తు రాకపోతే అప్పుడు బోర్డ్ కేసు చూడండి. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ఆల్సో యూ కెన్ చెక్. ఒకవేళ రాసాక మీరు ఏమైనా తప్పు రాసారా అని చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా యూ కెన్ లుక్ ఇన్ టు ద బోర్డ్. సో యూ జస్ట్ ట్రై టు రైట్ ద మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ because these are the equations which stay for us this whole semester. So you better have a knowledge about the equations, right? Equations marchipokoodu, Maxwell equations ni. So maybe I'll give you another 5 minutes for writing and submitting also. Okay, and by so it is 12:15 now, so probably by 12:25 I will close the link now. Okay, అప్పుడు దాకా 5 minutes నేను వెయిట్ చేస్తాను. రైట్ అండ్ సబ్మిట్, అండ్ ఆఫ్టర్ 5 minutes I will be continuing the class. So then also I will give another 5 minutes for submission. So if you submitted, if you couldn't submit it by 12:30, then I will consider that you are absent to the class. So if anyone has any issue opening the form open అవుతుంది కదా, come and respond as the form is opening.
Yes, రాసి సబ్మిట్ చేయాలన్న. Come on. Total of 8 equations. 4 equations are in point form, another for integral form. సో పాయింట్ ఫామ్ అంటే పర్టికులర్ పాయింట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాము. ఇంటిగ్రల్ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఒక రీజియన్లో రాస్తున్నట్టు మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్. సార్ సార్ అది ఆంపియర్స్ లో చెప్పారు కదా సార్, అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు. అంటే ఆంపియర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ప్లేన్ సర్ఫేస్ అనే చెప్పాడు కదా సార్. తర్వాత మ్యాక్స్వెల్ స్టోక్స్ చెప్పేసరికి అంటే ఎలాంటి సర్ఫేస్ అయినా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అని అప్పుడు తను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. లేదు అసలు మ్యాక్స్వెల్ కి ఉన్నప్పుడు ఆంపియర్స్ లో ఉన్నప్పుడు అసలు వెక్టర్ ఆల్జీబ్రా లేదు, స్టోక్స్ థియరంలో ఏం లేవు. దే ఆల్ డెవలప్డ్ ఈక్వేషన్స్. డెల్ డాట్ డి ఫైనల్ ఫార్మాట్ అంతా వెక్టర్ క్యాల్కులస్ లో రాస్తుంది. The initial format is completely in terms of integrations లో రాసి వాటిని డెరివేటివ్స్ కింద ఫార్మాట్లో రాసేవారు తప్ప ఆఫ్టర్ మ్యాక్స్వెల్ మీన్స్ ఆ డెరివేటివ్ ఫార్మాట్లోకి తీసుకురావడానికి మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసుకోండి. మ్యాక్స్వెల్ యూజ్ నార్మల్ వెక్టర్ క్యాలిక్యులస్ ఏం వాడలేదు మనం. ఇక్కడ మనకు అర్థం కావడం కోసం ఫైనల్లీ వెక్టర్ ఫార్మాట్లో రాస్తున్నాం, కానీ అప్పుడు అవేం లేదు. సో అప్పుడు స్ట్రోక్స్ థియరం చెప్పాక సర్ఫేస్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి అని అలా ఏం లేదు. సో ద Maxwell had a question like because there should be continuity of current in the capacitor plates, so there is some current missing between the plates and he tried to see it through the integration, surface integration ద్వారా imagine చేసుకున్నాడు. ఓకే ఓకే సార్. all right. So try to write the Maxwell equations. Maxwell equations రాసి సబ్మిట్ చేయండి అన్న. So you still have around 10 minutes. Full that దాకా ఇచ్చాను కాబట్టి you can write it and submit slowly. But I'm continuing the class. So ఏంటంటే I can see that whenever we have these Maxwell equations, I said these equations are valid at every point in the space, but the whole space is not confined with a single material. So usually you can have different materials in different regions, right? So say in the region 1 there is material epsilon 1 and in the region 2 there is material epsilon 2. You can calculate fields everywhere inside this field and also in this field, in this region also. But the question comes, what happens to the fields exactly at the boundary between the two regions? ఈ రెండు regions కి మధ్యలో ఉన్న boundary ఏదైతే ఉందో, okay? So for example, if I'm using equations here, ఇటు సైడ్ నేను ఏం రాస్తానంటే d1 is equal to epsilon 1 times of e1 అని రాస్తాను. ఇటు సైడ్ d2 is equal to epsilon times of epsilon times 2 times of v2 అని రాస్తాను. Then what equation should I use exactly at the boundary, or how the fields will progress between the boundaries? So ikkada entante boundary daggara because the boundary is like a place where, okay, which is totally undefined kind of scenario, ఆ బౌండరీ దగ్గర ఫీల్డ్స్ అన్నవి ఎట్లా మారుతున్నాయి, ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ దే ఆర్ టేకింగ్, బికాస్ దే షుడ్ చేంజ్ ఆర్ దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కంటిన్యూటీ ఎందుకు ఉండాలి అంటే, బికాస్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో కంటిన్యూటీ బిట్వీన్ ద ఫీల్డ్స్ అంటే యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ సినారియో లైక్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో, అబ్రప్ట్గా ఇక్కడ దేర్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫినైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అలాంటివి జరగకూడదు. ఎందుకు జరగకూడదు అంటే బికాస్ వీ హ్యావ్ దిస్ మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ విచ్ ఆర్ వ్యాలిడ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్. That means the derivatives at those points should also be continuous. So in order to establish this continuity, so we create some principles, and boundary దగ్గర fields ఎలా చేంజ్ అవుతాయి అన్న దానికి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ డిరైవ్ చేయొచ్చు. You derive it using your integral form, ఇందాక రాసిన ఇంటిగ్రల్ ఫార్మాట్ ఈక్వేషన్స్ యూస్ చేసుకుని డిరైవ్ చేస్తాము. So anyways, we are not into the derivations right now. So we'll be, because I guess that is completed in your previous course. So let us talk about how this boundary conditions look. Say for example, there are two regions, medium 1 and medium 2.
with two different parameters for the materials, and say across the boundary for your field there is always some tangential component and there can be normal components for your fields. And if the normal is drawn from first region to second region, you can see, because when I say it is a surface, your normal can be pointing upwards or downwards. So here I'm choosing the convention that the normal is pointing from first to second region. Okay, so because it is choosing from first to second region, you see E2t minus E1t equal to 0. ఒకవేళ మీరు నార్మల్ సెకండ్ నుంచి ఫస్ట్ రీజన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, then the same formulas will become in E1t minus E2t is equal to 0, and H1t minus H2t is equal to Ks. ఇట్లా మారిపోతాయి. Okay, but anyways, without any confusion, let me write that the normal, అంటే మీరు చూసిన probably in your physics course, this is how they have given the expressions. I don't know whether they have given in this format or not, but this is a scalar format which you see in most of the textbooks, that the field, they give the boundary conditions like this. So description saying that the tangential components of electric field is continuous, that the magnetic field, the tangential components of magnetic fields are continuous if there is no surface current, but if there is any surface current, you can see that the field in the second region, the tangential component in the second region at the boundary, అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో కాదన్న, ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఈక్వేషన్స్ అన్ని రాస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద బౌండరీ దగ్గరే. సో బౌండరీకి ఇటువైపు బౌండరీకి అటువైపు ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవి. సో బౌండరీకి అటువైపు సెకండ్ రీజియన్లో ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ బి ఫస్ట్ రీజియన్లో ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కంటే కేఎస్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఒకవేళ ఎనీ సర్ఫేస్ కరెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ద బౌండరీ, then that discontinuity, so the difference between the fields should be equal to the surface currents. In the same way for the normal components of the magnetic fields and the normal components of the magnetic flux also you can see. Okay, so ikkada entante this is how you see your boundary conditions in your previous analysis, but it is always better to represent your conditions also in vector formats, because all our analysis is in vectors. మొత్తం ఈక్వేషన్స్ అన్ని వెక్టర్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి బౌండరీ కండిషన్స్ కూడా వెక్టర్స్ లో రాసినప్పుడు అనాలిసిస్ బికమ్స్ ఈజియర్. ఓకే, బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను someone told you that so let me take a scenario that on a boundary there is a surface current which is like there is a surface current which is 9 times of Ax cap plus 10 times of Ay cap. Okay, so on one side of the region, okay, on one side of the region, say for example the tangential component in the second region is given as 9 times of for some 4 times of Ax cap plus 4 times of Ay cap and HR. Okay, so he's asking you what is the tangential component on the first side region lo tangential component anta అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ రాయాలంటే ఇక్కడ వెక్టర్ ఉంది. ఓకే, నేను ఇక్కడ మీకు టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇచ్చిన చోట వెక్టర్ కనపడదు. సో యూజువల్గా స్టూడెంట్స్, ద కామన్ మిస్టేక్ దట్ ఈస్ డన్ బై ద స్టూడెంట్స్ ఈస్ వాట్ దే విల్ డూ ఈస్ 4 times of Ax cap plus 4 times of Ay cap minus వెక్టర్స్ రాసుకోరు. యూజువల్గా ఏం చేస్తారంటే దే సింప్లీ రైట్ H1t is equal to అని రాసేస్తారు. సో ఇక్కడ కూడా వెక్టర్ రాయాలి, యూ నీడ్ టు రైట్ ఎ వెక్టర్. ఓకే, సో వాట్ వాల్యూ యూ నీడ్ టు టేక్. సో అందుకని ఏం చేస్తారంటే సరే ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం అని చెప్పి 4 minus H1t is equal to 9 రాయాలా, లేకపోతే ఇక్కడ కేఎస్ అంటే ఏం రాయాలి? కేఎస్ అంటే షుడ్ ఐ రైట్ కేఎస్ఎస్, బికాజ్ ఇక్కడ వెక్టర్ ఉంది కాబట్టి కేఎస్ అంటే ఒకవేళ ఇఫ్ దేర్ వాజ్ ఓన్లీ 1 కాంపోనెంట్ లైక్ దిస్, సో అప్పుడు మీరు కేఎస్ అంటే 9 రాసేవారు. ఇక్కడ 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి షుడ్ ఐ రైట్ కేఎస్ యాజ్ 9 square plus 10 square అంటే కాదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే దెన్ యూ నీడ్ టు ఈక్వేట్ ద ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ని ఈక్వేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలా ఈక్వేట్ చేయాలన్న విషయం యూజువల్గా మర్చిపోతారు. ఓకే, so that creates a problem while doing the analysis. If the currents are vectors, right, surface current some random direction lo ichinappudu analysis 2 components ichinappudu you might get confused. So అందుకని it is always better to move into the vector format, which is always valid in any kind of coordinate system, and you can do the analysis easily. So ikkada n అంటే ఏంటంటే it's a normal vector. So if you know the fields in the two regions, you can simply see that n cross of is equal to 0. So ikkada చూస్తే ఎక్కడైతే నేను టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్ ఆర్ డిస్కంటిన్యూటీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు whenever I have to talk about the tangential components, I'm taking n cross. If I want to talk about the normal components, I'm taking the dot product. Why do I do it? And so as I was saying, for example, at the boundary
any vectors annavi, it can be in any random direction. But any vector can be broken into two components, one which is perpendicular, another which is normal. So always a vector can be broken into a tangential component plus a normal component. If you want the magnitude of the normal component, you simply take dot product with the normal vector. But if you want the magnitude of the, or if you want the component of tangential component కావాలనుకోండి, if you perform the cross product with the normal, right, ఎందుకంటే when you perform cross product, you basically get a vector which is perpendicular to the normal, then it will be nothing but the tangential component. So that is why in your previous formulas where you have seen that ఎక్కడైతే tangential components and రాయాల్సి వస్తుందో దాని vector format లో you see an n cross of e2 minus e1, whereas when you have the equations like a normal format, you see that n dot of d1 minus d2. Okay, so here is a problem which I will solve for for a boundary condition so that you can get an understanding. So if you see this problem, okay, so there are two regions and the regions are separated by a plane y plus z is equal to 1, and in the first region is in the region where the origin is, origin annadi first region antaru. In that region the permeability is mu r1 is 4, and there is second region the permeability is mu r2 is equal to 6, and the field exactly in the first region boundary దగ్గర ఎక్కడో field ఎలా ఉందంటే ఇదిగోండి ఇలా ఇచ్చారు. So 2ax cap plus ay cap is the field. So the question asks for to calculate what is the field b2 bar. So let us assume the field in the second region exactly at the boundary has, maybe it has x component, it has some y component, and it has some z component, right? And so we'll write the equations related to the magnetic fields. The first equation is the normal component dot producted with b2 minus b1 is equal to 0, because I'm choosing the normal vector which is pointing from first to second region, right? You can see the normal vector here. The normal vector is pointing from first to second region, so I have to write b2 minus b1, and then an cross h2 minus h1 should be equal to the surface currents, but there are no surface currents here, so that should be equal to 0. So what is an cap? An cap, because it's a plane equation y plus z minus 1 equal to 0, you just have to take the gradient of it, right? So normal vector is nothing but the gradient of y plus z minus 1 divided by the magnitude of this gradient, so which is nothing but, so an is the gradient of y plus z minus 1 divided by the magnitude of the gradient of this one, so which is ay cap plus az cap divided by root 2. So we have the normal vector. So let me write the first equation. So if I write the first equation, I can see that ay cap plus az cap divided by root 2 times dot producted with b2 minus b1. b2 minus b1 just it is nothing but b2x minus 2 into ax cap plus b2y minus 1 into ay cap plus b2z into right az cap should be equal to 0. So dot product, so the dot products ఏమవుతాయి, so dot products రాసినప్పుడు y component multiply చేయాలి, z component multiply చేయాలి. So b2y minus 1 divided by root 2 plus b2z divided by root 2 should be equal to 0. So ఇక్కడ నుంచి నాకు ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చిందన్న. So let me write this equation here. So the first equation which I got is b2y plus b2z is equal to 1. Okay, so that is the equation which I got. So let me solve the other factor. So the dot product solve చేసినప్పుడు వచ్చిందన్న. So ఎట్లా నచ్చుదాం. So ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ instead of a cross product, now there is a dot product, but I have to do it for magnetic intensity vectors. So h2 bar is nothing but b2 bar divided by mu naught times of mu r2. Atlane h1 bar is nothing but b1 divided by mu naught times of mu r1. Okay, so I can substitute them here. So it is nothing but b2 divided by mu naught mu r2. Atlane this is nothing but b1 divided by mu naught mu r1. Okay, so I can write it like this. Okay,
So I can bring out mu out common, mu out బయటికి తీసేయచ్చు because I can, it's a constant, so you can bring it out and remaining term should be equal to 0. సో అట్లా రాస్తే ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఇందాక రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఇక్కడ క్రాస్ ప్రొడక్ట్తో పాటు నా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ హియర్ ఇన్ ద డినామినేటర్ యూ గెట్ µr2 అంటే ఎంత, µr2 is 6 and µr1 is 4. Okay, so here you get a 6 and here you get a 4, here you get a 6 and here you get a 4, here you get a 6. Okay, now you have to take cross product. So the cross product is a bit scary one. So cross product ఇక్కడ ax cap, ay cap and az cap తీసుకుంటే, so x component for this is 0, y component is 1 by root 2 and z component is 1 by root 2, and for this vector it is b2x by 6 minus 2 by 4 అంటే 1 by 2, అట్లానే b2y by 6 minus 1 by 4 is other component and b2z by 4 is another component. So దీనికి క్రాస్ ప్రొడక్ట్ తీసుకోవాలన్న. సో క్రాస్ ప్రొడక్ట్ x component ఏమొస్తుంది? So for the x component, because when you take the cross product, the whole vector is equal to 0. So when I multiply these two, the 1 by root 2 is common. So if I write, I get an equation like 2z by 4 minus b2y by 6 plus 1 by 4 should be equal to 0 is the first one. And the other equation which you can see for the ay component, okay, ay component తీసుకున్నప్పుడు I get 1 by root 2 times of that thing. So and b2x by 6 minus 1 by 2 should be equal to 0 అని ఒకటి వస్తుంది. And of course if I take az component again, so this factor becomes 0 and this factor 1 by root 2 times of this factor వస్తుంది and I get the same equation again. Okay, so this is the x component, so x component equate 0 కి equate చేసినప్పుడు y component 0 కి equate చేసినప్పుడు z కి కూడా ఇదే వస్తుంది. So from these equations I can see that b2x is basically equal to 3. Okay, from this equation, and I have from this equation I can see that if I take the 1 by 4 to the other side, okay, I think I've written right, I have written it correct. So ikkada nunchi I can say that b2 minus b2y by 6 plus b2z by 4 is equal to minus 1 by 4. So, your only equation solve just we also get the answer for b2z as well as b2y. We also get b2x. Okay. So, you might have thought ante inside field ki only xy components ఉన్నాయి కాబట్టి ఇటువైపు కూడా అదే components ఉంటాయని estimate చేసి ఉండొచ్చు. But you can see because the surface normal is in such a way, the other side will also have a new component. Okay, which you can't imagine when you do it with simple scalars, right? So, these are the examples of boundary conditions. So I hope everyone has submitted. I can see that there are 39 students who have submitted.